Today is Friday, June 12th, 2020 if you're in 5e E, or today is Wednesday, June 17th, 2020 if you're in 5e B. Now, for today's class, I asked you to make a big recap on the Denali National Park, talking about its location, landscape, weather, activities and equipment. Pour aujourd'hui, vous deviez remplir cet encadré sur le Denali National Park, d'accord, avec des informations concernant sa localisation géographique, son paysage, sa météo, ses activités et l'équipement nécessaire pour y aller. So let's go together. Let's start with the location. Remember, we said that the Denali National Park is in a special place in the US, okay? Remember that the US is here, and the Denali National Park is right here in a state that you call Alaska. Le Denali National Park ne se trouve pas exactement là où se trouvent les États-Unis d'Amérique, d'accord? C'est dans un territoire un petit peu plus éloigné qui s'appelle l'Alaska. Ça appartient aux États-Unis, même si c'est pas collé. So, let's go. The Denali National Park. Let me get a red pen. Is a green one in the United States of America, okay, in the USA. What about north, south, west, east? Well, in the northwest, okay. The Denali National Park is in the USA, in the northwest, in Alaska. Great. What about its landscape? If you had a chance to see what the Denali National Park looked like. On a déjà pas mal parlé du Denali National Park. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été curieux d'aller regarder quelques photos du Denali National Park. Je sais que j'en avais montré aux personnes qui étaient revenues au collège et que j'avais eu la chance de voir. Well, in the Denali National Park, first you have a lot of these, okay? Remember, those are mountains, okay? And in the Denali National Park, you also have a lot of rivers, okay? So let's go. In the Denali National Park, there are, okay, because there are many, there are mountains and rivers. In the Denali National Park, there are mountains and rivers. Now, what about the weather? Remember Julie, she said that she needed warm clothes and gloves and a coat, etc. So we can imagine that the weather in the Denali National Park is very different from the Grand Canyon. In the Denali National Park, it is very cold, okay? Very cold. And, well, we can say snowy, okay? Very cold and snowy because the mountains are usually snowy. C'est des montagnes avec très souvent de la neige dessus. En Alaska, il y a énormément de neige et il fait très très froid. So, activities in the Denali National Park. Well, because of the rivers and the mountains, we can imagine in the mountains that you can hike, right? And you can camp as well. C'est à peu près logique. Dans un endroit où il y a des montagnes et une rivière, on peut imaginer que des activités logiques, ce serait de faire de la randonnée et de camper. So, let's go. In the Denali National Park. Now, imagine it's in the future, okay? Imagine you are going to the Denali National Park and you're getting information. In the Denali National Park, you, in the future, possibility in the future, will be able to hike and to camp. Okay, now remember Julie, she also talked about wolves and grizzly bears, okay? The activity is to see wolves and grizzly bears. So let's go. Let's use a little word. You also, okay? Also, aussi.
On l'avait déjà utilisé d'ailleurs, je crois, dans l'encadré sur le Grand Canyon. You also will be able to see grizzly bears and wolves. Great. Now, about the equipment that you need. So, you will be able to hike and to camp. So, what equipment do you need? Well, you need, I only have the backpack. You need hiking shoes. I don't have the tent, but it's okay. So, because you will be able to hike and camp, because you will be able to hike and camp, okay, you will need, toujours au futur, you will need a backpack, hiking shoes, and a tent. Okay. You also will be able to see grizzly bears and wolves. So, because you will be able to see grizzly bears and wolves, well, you will need binoculars and a camera. Binoculars and a camera. Now, to finish with, we said that in the Denali National Park it's very cold and snowy because it will be cold and snowy. What equipment will you need? You will need gloves, a coat, a woolly hat, a scarf, and well, let's finish with boots, winter boots, okay? Great, and we're finished for the Denali National Park. Now, you have every information on the Grand Canyon and the Denali National Park. Vous vous retrouvez maintenant dans votre cahier avec deux encadrés très complets, un sur le Grand Canyon, un sur le Denali National Park. Vous avez maintenant du vocabulaire sur la météo, les activités, l'équipement, que ce soit pour un endroit chaud et sec ou que ce soit pour un endroit froid et là où il y a de la neige, d'accord? Et vous êtes capable à chaque fois de dire comment ce sera, quel temps il fera, ce dont vous aurez besoin et ce que vous serez capable de faire. Et vous êtes aussi capable de localiser géographiquement ces deux parcs nationaux. So for today, that's it. You just need to write the date, okay, in your copybook. Make sure that everything is written in your copybook. Si vous aviez écrit exactement la même chose que moi, même si c'était dans le désordre, c'est très bien. Sinon, faites bien attention à bien tout corriger, quitte à réécrire, à faire quelque chose de très propre. Okay? C'est très important, tout ce qu'on vient d'écrire, il faut que ce soit nickel dans le cahier. And that's it.